Hello everyone and welcome back to our YouTube channel German Lingo Hub. In today's video, we will be teaching you the basic of introducing yourself in German. Learning how to greet and introduce yourself in a new language is the first step to mastering it. It's a fundamental skill when learning any language. So let's get started. Grundlegend Einführung. Noch einmal. Grundlegend Einführung. To say, my name is Neha in German, you can say, Ich heiße Neha or Ich bin Neha. Noch einmal. Ich heiße Neha or Ich bin Neha. To ask what is your name in German, you would say, Wie heißt du? Noch einmal. Wie heißt du? When you ask someone how old are you, you would say, Wie alt bist du? Noch einmal. Wie alt bist du? When someone asks you, Wie alt bist du, you can respond by sharing your age. For example, Ich bin 27 Jahre alt. Noch einmal. Ich bin 27 Jahre alt. To ask where are you from in German, you would say Woher kommst du? Noch einmal. Woher kommst du? When someone asks you, Woher kommst du? You can respond with your place of origin. For example, Ich bin aus Deutschland. Noch einmal. Ich bin aus Deutschland. To ask, what's your occupation in German? You would say, Was ist dein Beruf? Noch einmal. Was ist dein Beruf? When someone asks you, Was ist dein Beruf? You can respond by sharing your occupation. For example, Ich bin Lehrer. Noch einmal. Ich bin Lehrer. If you want to ask someone how many family members are there in your family in German, you would say, Wie viele Mitglieder gibt es in Ihrer Familie? Noch einmal. Wie viele Familienmitglieder gibt es in Ihrer Familie? When someone asks you, Wie viele Mitglieder gibt es in Ihrer Familie? You would say, Meine Familie besteht aus 5 Mitgliedern. Noch einmal. Meine Familie besteht aus 5 Mitgliedern. Let's talking about hobbies. It's always fun to discuss your hobbies and interests. For example, if you like swimming, you would say, Ich gehe gerne schwimmen. Noch einmal. Ich gehe gerne schwimmen. As always, practice is key to language learning. So keep practicing these phrases to build your fluency. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more German language lessons. Until next time, stay awesome. Danke fürs Zuschauen.